Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all my students. So how are you this morning? I hope you are doing fine at home. So today we are going to learn about grammar and our topic is question text pronouns. Question text means tanda soal. Text. And pronouns ganti nama. Let's take a look at the notes given here. Number 1. Read about question text and pronouns. Question text. What are question text? Question text, tanda soal, are short questions at the end of a sentence. Adalah soalan pendek di akhir ayat, sesuatu ayat. We use them when we want someone to agree with us. Kita gunakan question text bila kita mahu seseorang bersetuju dengan kita, or to make sure that something is true, ataupun untuk memastikan bahawa sesuatu itu adalah benar. Sample sentences, contoh ayat dia. You see how question texts are constructed. They tried to help the poor, didn't they? Do you notice that there is a difference in positive and negative statement. If the sentence is in positive form, try, cuba, and the question tag must be in the negative form. Same goes for the second sample sentence. You didn't give it to charity, did you? Jadi kamu perasan kalau ayat di depan itu dalam positif, dia punya question tag dalam negatif, dia kontra tahu. Contoh yang kedua, didn't. Kalau soal ayat itu dalam negative form, dia punya question tag akan jadi positif. You see the contrast. Boleh tengok dia punya kontra dia. Itu dia punya konsep dia. And you have to know what tense is being used. Jadi kamu kena tahu tenses apa yang digunakan. For example, the number 1 and number 2, the sentences are in past tense. Number 3, I'm able to help, aren't I? Yang ini dalam simple present tense. Itu. Number 4, you enjoy working at the youth hostel, don't you? Jadi pronoun dia you ni dia kembali ke bahagian question tag. Kemudian untuk contoh ayat keempat dalam present tense, simple present tense, jadi kita gunakan don't. Kita tak gunakan did. Dia punya kontra. Apa yang perlu kamu tahu, ayat di depan dengan question tag di belakang itu adalah kontra, berbeza, berlawanan, gitu je. Next one. Reflexive pronouns. Ganti nama tindak balas. Reflex ni macam tindakan reflect. Contohnya kalau diketuk lutut, kamu akan jetak. Refleksif ni mudah kata jetak. Jetak seperti Khairul jetak, Khair jetak 5 sin 2. We use reflexive pronouns. Kita gunakan reflexive pronouns bila? When the subject and the object of the sentence are the same. Bila kata nama dan benda di dalam sesuatu ayat adalah sama. Sebagai contoh, she taught herself to read. Dia ajar diri dia sendiri untuk membaca. She taught herself to read. Next one. With some verbs. Dengan beberapa kata kerja. Contoh, did the children behave themselves, berkelakuan baik on the Coast Guard boat, di dalam perahu boat pengawal pantai. And number 3, to emphasize, untuk menekankan that somebody does something alone without another person's help. Untuk menegaskan bahawa seseorang itu membuat
sesuatu bersendirian tanpa pertolongan orang lain. We often use the word by. Kita selalu gunakan perkataan by. Okay? Hannah founded the foundation herself. Okay, second one, Ben started the food program by himself. Okay, another example, Alif completed, okay, physics homework by himself. Okay, next one, indefinite pronouns. Kata nama tidak tentu, indefinite, tak tentu, tak tahu masa, okay, ataupun terbuka, okay. An indefinite pronouns refers to one or more unspecified people, things or places. Ganti nama diri tidak tetap merujuk kepada satu ataupun lebih orang, benda atau tempat yang tidak dinyatakan. Tak tahu yang mana satu. Kita tidak tak ada spesifik lah. Itu bukannya spesifik. Siapa-siapa je boleh. Contoh ayat, someone stole some blankets from the youth hostel. Seseorang telah mencuri selimut dari hostel asrama remaja, asrama belia. Someone, seseorang, tak tahu siapa. Okay? Did anything exciting happen at school today? Adakah sesuatu yang menarik berlaku di sekolah pada hari ini? Anything. Okay? The third one, everywhere was very quiet. Di mana-mana terlalu senyap, especially during PKP at night. Nobody dared to go out. Number 4, nobody could answer my question. Tiada siapa yang boleh jawab soalan saya. Memang tak boleh jawab pun sebab tak buat. Krik-krik masa PDPR. Okay, we use, kita gunakan another for an additional person, things or place. Kita gunakan another untuk tambahan orang, benda ataupun tempat yang lain. I've already asked one question. Saya telah tanya satu soalan. Could I ask another? Boleh tak saya tanya satu lagi? Not so lagi. I have eaten an apple. Could I ask another? Saya telah makan sebiji apple. Boleh tak saya minta satu lagi, sebiji lagi? Okay, number 2. Less for a smaller amount, little for a small amount, more for a larger amount, and much for a large amount. Okay. Contoh penggunaan ayat, you did less than anyone else. Awak buat kurang daripada orang lain. Tak belajar sungguh lah, you did less than anyone else. Okay. Another example, much has been done to improve the nursing home. Banyak telah dilakukan untuk memajukan rumah kebajikan. Nursing home ni rumah orang-orang tua. Okay, next example. Some, kita gunakan some for an unspecified number of or amount. Kita gunakan some untuk bilangan yang tidak dinyatakan. Contoh, here is the medicine, take some after lunch. Okay, ambil sedikit selepas makan tengah hari. Such for a type that has already been mentioned. Gunakan such untuk jenis yang telah dinyatakan terlebih dahulu. She was poor and people treated her as such. Dia adalah miskin dan orang melayan dia seperti itu. As such, seperti itu, sedemikian. Okay. Whoever, whatever, whichever and wherever for unspecified people, things or places. Jadi benda-benda tu digunakan untuk orang, benda ataupun tempat yang tidak ditentukan, terbuka. Whoever wants to join the course sign here, sorry. Siapa-siapa yang nak menyertai perhimpunan, sila tanda tangan di sini. We'll take you wherever you need to go. Kami akan bawa anda ke mana juga anda mau pergi. Whenever, wherever. By Shakira. Okay, number 2. Read the sentences. Which one contains a reflexive pronouns, which contains an indefinite pronouns. Jadi number 1 ni mengandungi ni indefinite pronoun, number 1. Okay, number 2 reflexive pronouns, kata nama jetak, okay, himself. Okay, now you have 2 exercises to do. Exercise 3,
Complete the sentences with question tag. Isikan lengkapkan ayat dengan question tag. Ini saya dah buat dalam Google Form. Ada jawapan A dan B. Pilih mana satu yang berkenan. Kita buat satu contoh. Number 10. This is good news. Isn't it? Isn't it? ISN apostrophe T IT. Isn't it? Isn't it? Jadi sebab dia punya ayat dalam positive is, jadi dia punya question tag negatif, dia kontra. Isn't it? Itu mudah saja buat dalam Google Form. Tak buat, okey, tanggung sendiri. Okay, number 4. Circle the correct pronouns to complete the sentences. Bulatkan dalam Google Form, pilih pronouns kata ganti nama yang betul untuk melengkapkan ayat. For example, number 1. The teenager set up the charity by himself. The teenager, manusia, orang, jadi gunakan himself, bukannya itself. Itself digunakan untuk benda ataupun haiwan. Pilih saja mana yang berkenan. Jadi saya rasa itu saja. Kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Okey, selamat menonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.